Welcome again to Refuge Church Nashville. Otra vez, gracias por estar aquí en Iglesia Refugio Nashville. We're gone a little, without our screens today, so you're really going to need to follow along in your Bibles today, porque no tenemos las pantallas. Necesitan seguirme en la palabra. Estamos en Efesios capítulo 5, versículo 31 hasta 33. So we're in Ephesians chapter 5, verses 31 through 33, and you may want to stick a finger in Genesis 2, because we're going to be there in just a little bit. También vamos a estar en Génesis capítulo 2 en un ratito, but we will start in Ephesians 5. Vamos a estar en Génesis en un rato, pero ahora vamos a estar en Efesios 5, 31 hasta 33. Now, May is a month of celebration, okay? El mes de mayo es un mes de celebración. I mean, we have tons of anniversaries happen in May. Hay muchos aniversarios de matrimonio están en mayo. We also celebrate, almost all across the country, celebrating graduations this month. En todo el país están celebrando las graduaciones en este mes. Amen? Now, I heard a story about a mom. Her son was graduating and she wanted to make the most of it. Yo escuché una historia de un madre que quiere aprovechar este momento y celebrar la graduación de su hijo. Now, beyond the parties and the gift, más allá de los regalos y la fiesta, etc., she bought a brand new video camera because she didn't want to miss any moment of what was going to go on. Mira, esta madre, ella compra una cámara de video para grabar cada segundo, cada momento de este momento en la vida de su hijo. Now, her other family, her other children said, "Hey, Mom, I'll video this for you." And she said, No. I want to do it myself. Now, mira, su otra familia, sus otros hijos quieren voluntar a grabar el video para la mamá, pero la mamá insistió que ella quiere grabar cada momento en la familia. In fact, they got to the graduation early because she wanted to have the best seat, to have the best scene. She was like Spielberg all of a sudden. She was, putting out, light angles and everything to make sure that she was going to get every moment just right. Esta madre fue como un director de una película de Steven Spielberg o algo. Ella quiere venir tempranito a la graduación para tener el mejor asiento, para tener el mejor ángulo, para grabar cada momento de su hijo. And during the whole ceremony, she's going to town, making everything, and the family's like, "Listen, relax. It's okay. Sit down, enjoy it." She didn't want to. She was going to film every single moment that she could. Y la familia está diciendo, "Pues mira, mami, relájate por favor, estamos aquí para celebrar." And no, ella quiere grabar cada uno, cada momento, todo el tiempo. When they returned home, cuando toda la familia después de la ceremonia está en la casa, when everybody returned home, they finally decided that the family was going to gather together and watch the video. Y cuando la familia regresaron a la casa, toda la familia quiere acercar a la pantalla para ver el video de su mamá grabando todo para el hijo. And what they discovered very quickly in the process was the entire day she filmed the wrong kid. Ellos descubrieron que todo el tiempo ella está grabando el joven equivocado. I don't know if it was because it was a small video screen. No lo sé porque era un monitor chiquito. Or maybe it's because all the graduates were all wearing the same thing. Tal vez es porque todos los graduados están vestidos igual. No lo sé. But she filmed the entire thing, but she filmed somebody else's kid. Ella está grabando el joven equivocado todo el tiempo. Now, when I think about that, cuando yo estoy pensando en esta historia, the mother failed not just in one way, but in two ways. Cuando yo estoy pensando en este escenario, la madre falló en maneras importantes. She missed the moment to celebrate her son's graduation. Ella perdió el momento en vivo para celebrar su hijo, ¿sí? She was so busy recording, she couldn't enjoy what was happening in real time. Estaba demasiado ocupada grabando que no pude gozar lo que estaba actualmente pasando. It's like some of you guys at a concert, you can't even enjoy it. You're just up with your phones filming it the entire time, right?
Es como los jóvenes en los conciertos, está grabando todo, no pueden disfrutar, porque yo tengo que grabar. But second, by recording the wrong kid, she missed the opportunity to build this lasting memory. She would never be able to get that back. Segundo, grabando a la persona equivocada, ella perdió la oportunidad de construir un recuerdo duradero con la familia. Ella nunca puede recordar porque está ahí grabando el joven equivocado. She has great footage of somebody else's kid, right? Ella tiene excelentes videos de un hijo de una otra persona. Increíble. Now, I think marriages and families are in danger of making some of the same mistakes. Creo que los matrimonios y las familias están en peligro de hacer los mismos errores. Let me explain, déjeme explicar. We get so busy and distracted, we often fail to enjoy the grace and the love that we can experience today. Nos ponemos demasiado ocupados y distraídos a que a menudo fallamos a gozar la gracia y el amor que podemos experimentar hoy. We also get so busy we fail to express the grace and love that our spouses and our families need. También nos ponemos demasiado ocupados que fallamos a expresar la gracia y el amor que nuestros cónyuges y familias necesitan. We also miss the opportunity to build a foundation for the future in our relationships. También perdemos la oportunidad de construir una base saludable para el futuro de la familia también. And today, we're going to talk about how to build your marriage and your family on a foundation of grace. Hoy quiero hablarles sobre cómo construir sus matrimonios y familias sobre un fundamento de gracia. Here's the big point. Aquí es el punto más grande. Now, obviously, we don't have our screens today. Obviamente, no tenemos la pantalla aquí. But all of these are in our app, and you can look at these anytime you want. Todos estos apuntes están en nuestra app. Puedes leer en cualquier momento, okay? But here's the big point. Aquí es el punto más grande. The greatest way to get the most out of our marriage and build a foundation for the future is to express grace for one another through God's design. La mejor manera de sacar el máximo provecho y construir una base para el futuro es expresar gracia uno al otro a través del diseño de Dios. Now that gets us to Ephesians chapter 5, verse 31 through 33, and I'm going to read that for you right now. Este nos llega a Efesios 5, 31 hasta 33. Déjeme leer en voz alta. Therefore, a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife. The two shall become one flesh. This mystery is profound, and I'm saying it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. There are three important points I want to share with you today. Hay tres puntos importantes que yo quiero compartir. El primero es eso. So the first point is this. Grace starts with unity. La gracia empieza con la unidad. Ephesians 5:31, once again, Efesios 5:31, otra vez. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, versículo 31, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Now, Ephesians
5:31 is a quote from Genesis chapter 2. Efesios 5:31 es citado en Génesis 2. So let's read the verse in context in Genesis 2:23 through 25. Leemos el versículo en contexto en Génesis 2:23 hasta 25. The man said, "This at last is bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Versículo 23 de Génesis 2. El cual exclamó, "Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza." How many of you have heard that at a wedding? ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo en una boda? La mayoría. Now, mira, marriage is designed to build a foundation of grace for couples and families. El matrimonio está diseñada para construir un fundamento de gracia para las parejas y las familias. Now, it's interesting, both in Ephesians and Genesis use the word therefore. Say that with me in English. Therefore. Now, a man shall leave his father and mother, it says. Therefore is a connecting word. It connects one thought with another, right? Ambos, Efesios y Génesis, usan la palabra por eso en este versículo. Repiten este, por favor. Por eso. Dice, por eso dejará el hombre a su padre. Por eso es una palabra de conexión, ¿sí? Está conectando un pensamiento al siguiente. So, in Genesis, this connects this physical and spiritual unity of Adam and Eve. En Génesis, conecta la unidad física y espiritual de Adán y Eva. In Ephesians, it connects the spiritual unity in Paul's teaching on mutual submission, respect, love. En Efesios, conecta la unidad espiritual en las enseñanzas de Pablo sobre la sumisión mutua, el respeto y el amor. So how does this unity work? I want to try to really bring this down very practical for us today. Hemos tomado mucho tiempo hablando acerca del estándar y yo quiero poner en práctica para nosotros hoy, okay? We have been talking at this really high standard, and I really want to try to make it as practical as possible. So how does this unity work? ¿Cómo trabaja esta unidad en un matrimonio? Well, once again, verse 24 says, "Therefore a man shall leave his father and his mother." Otra vez dice versículo 24, "Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre." That word leave means to abandon, to let loose, to set free. La palabra dejar significa abandonar, soltar o dejar libre. Now, for years I wrestled with the question, why do God's instructions only tell the man to leave his parents? It doesn't say the woman to do that. It only says the man. Now, mira, por años, yo estaba luchando con eso porque solo las instrucciones de Dios solo dicen que el hombre deja a sus padres. La mujer no, solo los hombres aquí. Did you see it? ¿Se captan eso? For years, I wondered why. Para años yo estoy pensando, ¿por qué solo los hombres? What about the women? ¿Qué pasa con la mujer? Why is the man instructed to abandon his family? It just doesn't seem fair, right? ¿Por qué se instruye al hombre que abandone su familia? No me parece justo. Then I remembered that in the Old Testament, men who made a marriage commitment mostly did not leave their parental homes. Yo recordé que en el Antiguo Testamento, hombres que hacían compromisos de matrimonio no dejaban el hogar paterno. The women normally left their home, maybe from another town, in order to live with their new husband and all of his family.
Normalmente las mujeres dejaban su hogar y familia, tal vez de un otro pueblo, y están juntando y viviendo con su esposo y con toda la familia de su esposo. Nadie aquí puede relacionar con eso. No one here can relate to having to live with someone else's family for a long period of time. Nadie puede tener la misma experiencia a vivir con una otra familia nueva. The women normally left their home and their family in order to live with all of his relatives and family. Normalmente las mujeres dejaban su hogar y familia para vivir con su nuevo esposo y su familia. This is consistent pretty much in the Old Testament. Es consistentemente en el Nuevo Testamento. Now, the reason that the man is called to leave his mother and father is it would be far too easy for him to continue his own life just as it was. La razón que el hombre es llamado a dejar a su madre y su padre es que sería demasiado fácil para él continuar la vida como era antes. La mujer es solo postre para la carne. Él ya tiene su vida, solo es algo extra. La mujer, man. I mean, if you look at it this way, he could have had the attitude of, man, this woman is just the cake. You know, she's just the icing. I got all my family, I got everything else. I'm just going to add to it, right? And God says, no. With the same family and the environment surrounding him, it would have been too easy for him to expect his wife to make all of the physical and emotional changes. Con la misma familia y medio ambiente que lo envolvía. Y hubiera sido demasiado fácil para él esperar que la esposa solamente hiciera todos los cambios físicos y emocionales. The man had the same job, lived in the same property, ate the same food of his mom. Just add the wife, right? El hombre a menudo tenía el mismo trabajo, vivía en la misma propiedad y se alimentó con la misma comida de su mamá. Solo puede agregar la mujer. No. God in his wisdom instructs the man to spiritually and emotionally leave his family and to make this new relationship a greater priority. Dios en su sabiduría instruye al hombre que deja su familia espiritual y emocionalmente y que su nueva relación sea su mayor prioridad. Now, even if his physical proximity to his family hasn't changed, he's got to leave them in his heart in order to bring something new. Aunque su proximidad física a su familia no ha cambiado, él debe dejarlos para traer algo nuevo en su corazón. But leaving is only the first step. Pero dejarlos es solo el primer paso. Listen to the rest of Genesis 2:24. Escuchen el resto de Génesis 2:24. Therefore a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife. I like that. Versículo 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su esposa. Me encanta eso. Spanish says unite, the English says to hold fast. La traducción en español dice unirá, y en inglés dice mantenerse firme. But in Hebrew and Greek, this word literally means to be glued together. Literalmente en el griego y hebreo significa pegar juntos, como pegamento. Pow. Just because you left home and put a ring on your finger does not mean that you are gluing yourself to your wife. Solo porque dejan el hogar y ponen un anillo en el dedo no significa que están pegándose a sus esposas. I cannot count how many married couples are having troubles because he still has his ex-girlfriends in his contacts in his phone. Yo no puedo decir cuántas parejas que yo he tenido consejería, ellos están luchando porque él tiene los números de sus exnovias en su celular. No está pagando. And ladies, before you laugh, antes de reír, las mujeres, some of you have Facebook contacts with old boyfriends from high school, from your pueblito.
Algunos de ustedes, riendo. Pero ustedes son en contacto con los exnovios de su high school, de las escuelas, en tu pueblito, en un lugar. ¿Sí? Cuídate. You can't be glued to your wife and texting your exes. It doesn't work that way. Ustedes no pueden estar pegados a sus esposas y textear sus exnovias. No es posible. Genesis 2:24 through 25, it says, and they shall become one flesh, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Dice el fin del versículo 24 y 25, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. When we physically and spiritually leave and are glued to one another, we become one flesh, the Bible says. Cuando físicamente y espiritualmente nos vamos y nos unimos unos a otros, nos convertimos en una sola carne, dice la Biblia. God creates something new. Dios crea algo nuevo. I don't know if you know this, but the reason that Genesis starts the way it does is because God is always creating. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero Génesis comienza con la creación del mundo porque Dios primero es un creador. Satan cannot create, he can only manipulate. Satanás no puede crear nada, solo manipular, dividir, destruir. Satan can only manipulate, he can only divide. He can only destroy, he cannot create. Solo Dios puede crear. And when two people make a commitment to the Lord, cuando dos personas tienen un compromiso al Señor, Él está creando algo nuevo. He is creating something new. When two people commit themselves to the Lord, it says He creates something brand new. A one flesh union. Una unión de solo una carne, dice. And while the man and the woman, they maintain their uniqueness as individuals, God creates a unified couple that Jesus says no one can separate. Mientras que el hombre y la mujer mantienen su singularidad como individuos, Dios crea una pareja unificada que dice Jesús que nadie puede separar. Now, when Genesis says that Adam and Eve are naked and not ashamed, this is not just about physical nakedness, but a spiritual vulnerability to one another. Y cuando Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza, no se debe solamente una desnudez física, pero a una vulnerabilidad espiritual uno con el otro. Now, in this spiritual unity and transparency, this is where grace has the room to grow. En esta unidad espiritual y transparencia, que la gracia tiene espacio para crecer. Now listen, here's what happens in a lot of couples. Aquí está lo que está pasando en muchas parejas. For example, the man or the woman, they have been hurt in the past. Por ejemplo, el hombre o la mujer han tenido gran dolor en el pasado. And so it's natural to cover our hearts so that we don't get hurt again. Entonces, es muy natural a cubrir mi corazón porque yo no quiero que nadie me lastima otra vez. The problem is when I continue to cover and build up walls, I never experience the grace that comes from vulnerability. Lo más que yo estoy construyendo muros alrededor de mi corazón, yo estoy pensando que yo estoy protegiéndome, pero lo que pasa es, yo no puedo experimentar la gracia que Dios quiere porque yo no soy vulnerable a mi esposa. See? And so some of us, even in this room, we may be covering up to protect ourselves, but it also means we can't experience the grace that only comes through that vulnerability. Tal vez a algunos de nosotros estamos cubriendo el corazón naturalmente, pero tenemos sed por la gracia que Dios quiere proveer en medio de la transparencia. Now, número dos. ¿Están conmigo hoy? ¿Todo bien? You guys with me today? Okay. Number 2, grace is modeled through Christ. La gracia es modelada a través de Cristo. Look at Ephesians 5:32. Efesios 5:32. This mystery is profound.
He's been talking about marriage this whole time, and now he says this mystery is profound, and I'm saying it refers to Christ and the church. Versículo 32, eso es un misterio profundo. Now, mira, él ha hablado mucho acerca del matrimonio, pero ahora mira pues, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. So after talking about the spiritual one-flesh union, Paul talks about Christ and the church. Después de hablar acerca de la unión espiritual de una sola carne, Pablo habla acerca de Cristo y la iglesia. This brings images of Christ's love and sacrifice for the church. Esto trae imágenes del amor y sacrificio de Cristo por la iglesia. This brings to mind the honor and service the church gives to the Lord. Trae a la mente el honor y el servicio que la iglesia le da al Señor. So what does this teach us about marriage and grace? ¿Qué nos enseña eso acerca del matrimonio y la gracia? Let's review what we've learned the last couple of weeks. Vamos a revisar lo que hemos aprendido en las últimas 2 o 3 semanas. In Ephesians 5, we learn what the heart language is for men. Do you remember what it was? What's the heart language for men? Respect. ¿Cuál es el lenguaje del corazón para el hombre? Respeto. Después voy a preguntar en español el primero para no, ustedes están cambiando, escuchando en inglés. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje del corazón de la mujer? Amor. So what's the heart language for women? Love. Now, when wives show respect for their husbands, they experience the grace of Christ, and I'll show you how. Cuando las esposas muestran respeto por sus esposos, ellos, los hombres, experimentan la gracia de Cristo. Voy a explicar cómo. When the husbands show love to their wives, they experience the grace of Christ. Cuando los esposos muestran amor por sus esposas, ellas experimentan la gracia de Cristo. Now I know what you're thinking. Yo sé lo que están pensando en este momento. If she gives me respect, I'll show her love. Si ella me muestra respeto, le muestro amor. ¿Sí? Nadie está pensando en eso, ¿o sí? Nunca has pensado en eso? You've never thought of that before? If she'll just treat me right, I'm going to show her what she needs, or I'm going to show him what he needs. Si ella me trata mejor, voy a mostrar lo que él merece, or ella merece. If he loves me like I need to be loved, I'll respect him. Si él me ama como necesito ser amada, entonces le respetaré. Husbands, remember that you show her love not because she's earned it, but because Christ commands it. Esposos, recuerden que ustedes le muestran amor no porque ella se lo ha ganado, pero porque Cristo lo ordena. Wives, you should respect your husbands, not because he deserves it, but because Christ calls you to. Esposas, ustedes deben respetar a sus esposos, no porque él se lo merece, pero porque Cristo las llama a hacerlo. Guys, if you wait to show love and respect when they deserve it, you'll never do it. Right? Si ustedes esperan a mostrar amor y respeto cuando ellos lo merecen, ustedes nunca lo harán, ¿sí o no? Nunca. You'll also never experience the grace that comes with offering unmerited love to your wife or undeserved respect to your husband. Tampoco nunca experimentan la gracia que viene con ofrecer amor inmerecido a las esposas o el respeto inmerecido a los esposos. Because guys, when we do this, cuando hacemos esto, we reflect the heart and the character of Jesus, who demonstrated his love for us that when we were still sinners, he died for us, right? Reflejamos el corazón y carácter de Jesús, quien demostró su amor por nosotros en cuando todavía éramos pecadores, él murió
por nosotros. Jesus didn't wait for you to get it all together before he died for you, right? Jesús no están esperando que mejoren la vida antes de sacrificar su vida, ¿sí or no? So what does it say as Christians when we go, okay, God, I want to receive this, it's undeserved, but I'm not going to give that out to anybody? ¿Realmente qué dice? Si tenemos fe en Cristo, que mostró este tipo de amor, pero no queremos ofrecer eso a nadie más, especialmente los esposos o las esposas. Christ did not expect us to earn his love. He freely gives it. Cristo no esperó que ganaremos su amor. Él nos lo da libremente primero. So when husbands love their wives in this way, both experience grace. Cuando los esposos aman a sus esposas en esta manera, ambos experimentan gracia. When wives love their husbands in this way, both experience grace. Cuando las esposas aman a sus esposos de esa manera, ambos experimentan gracia. This is how Christ and his love for the church relates to Christian marriage. Así es como Cristo y su amor por la iglesia se relacionan con el matrimonio cristiano. Número 3. Grace grows through love and respect. La gracia crece a través del amor y el respeto. Finally, Ephesians 5:33. Finalmente, Efesios 5:33. However, let each of you love his wife as himself, and let the wife see where she respects her husband. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Now, to understand this point, let's go back to Genesis for just a moment. Para comprender el último punto, regresamos a la historia de Génesis. Genesis 1 tells us that humanity is created in the image of God. Génesis 1 nos dice que la humanidad fue hecho en la imagen de Dios. When the creation of man was complete and good, his environment was incomplete, however. Mientras que en la creación del hombre fue completa y buena, su medio ambiente fue incompleto. Genesis 2:18, God says it was not good that man was alone, it says. En Génesis 2:18, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Now, honestly, at this point, Adam isn't complaining here. Honestamente, en este punto, Adán no está quejando que él es solo. To be honest, he's literally the most successful man alive right now, right? Literalmente, es el hombre más exitoso que vive, ¿sí? I mean, a lot of us go, I'm number one, yo soy número uno. He can say that. He is number one in every category. Él es número uno en cada categoría. And when he names an animal, giraffe or whatever, no one is complaining behind his back. Nadie está quejando o gritando detrás de él cuando él está nombrando un jirafa aquí o un elefante aquí. Nadie está diciendo nada. No hay ninguna crítica para él. Oh, qué bueno. I mean, no one can complain. No one's behind him saying, hey, you didn't name that right. No one's doing that. Plenty of food in the fridge. Hay suficiente comida en el refri. He's probably already organized the monkeys into sports teams. I mean, it's all good. Él probablemente ya ha organizado los monos en equipos de deportes. Todo está bueno. His success definitely is incomparable, right? Su éxito es incomparable porque es solo uno, ¿sí? Let me remind you today, déjeme recordar algo. Just because your system works for you doesn't mean God hasn't designed something better. Solo porque su sistema trabaja para ustedes no significa que Dios no ha diseñado algo mejor. Notice that while Adam seems busy and content, God identifies that Adam's environment could improve. Noten que mientras que Adán parece estar ocupado y contento, Dios identifica que su ambiente puede mejorar. Genesis 2:20 says, but for Adam there was not found a helper for him. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Now, I wanted to get to that because over centuries, much has been made about the woman being the helper for the man. How many of you women just enjoyed that line right there? A lo largo de los siglos, se ha hablado mucho de que la mujer sea llamada ayudante
para el hombre. La mayoría de las mujeres no están gozando en eso, esta palabra, ¿sí? Some have interpreted this as women having less value or importance than men. Algunos han interpretado este como la mujer teniendo menos valor o importancia que los hombres. Now, there's an intentional irony here. Hay una ironía intencional aquí. Adam is the first, right? And the woman is taken from the man. We win, right? Adán fue primero y la mujer fue tomada del hombre. Entonces, los hombres ganamos aquí en este momento, ¿sí? But after this point, every man will be taken from a woman. Pero después de este punto, cada hombre está tomado de una mujer, ¿sí? One cannot exist without the other. Uno no puede existir sin el otro. And the word helper here, it signifies a perfect complement. La palabra ayudante aquí significa un complemento perfecto. Doesn't mean waitress, it doesn't mean servant, it means a perfect complement. No significa mesera, no significa sierva, significa un complemento perfecto. This is the one who brings balance to God's environment. Este es uno que trae balance al medio ambiente de Dios. And because she is a complement, he becomes a complement as well. Debido a que ella es un complemento, él también se convierte en un complemento. Both are created to provide something that the other one needs. Ambos son creados para proveer algo que el otro necesita. And this gets us back to love and respect. Este nos trae de vuelta al amor y el respeto. We discovered in the series that the word for respect in Ephesians is the same word used for reverence for God. Describimos en esta serie que la palabra para respeto en Efesios es la misma palabra usada para reverencia por Dios. Women are called to trust in what Christ can do in their husbands in the same way that they fear the Lord. Las mujeres son llamadas a confiar en lo que Cristo puede hacer en sus esposos de la misma manera que ellos temen al Señor. Now in the Greek, there are 4 different words for love. En el griego hay 4 diferentes palabras para el amor. Friendship, amistad, family, familia, romance, romance, and divino or divine. So there's 4 kinds of love that we're called to or that we see in the Bible. So women, what do you think the Bible is, what kind of love do you think women are called to do for their husbands out of those 4? Entonces, ¿cuál tipo de amor las mujeres están llamadas a mostrar a sus esposos en este pasaje? ¿Romance tal vez? ¿Romance? Es solo uno, sí, solo debemos mostrar todos a todos, pero no. En este versículo, ¿crees familiar? Do you think it's family love? Is it romance? Romántica? If you look it up, the word there is agape, which means divine love. La palabra aquí es amor divino. Agape. Es lo que dice la Biblia aquí. The word agape is used here. La palabra agape está usada aquí. The word for the sacrificial love of God es la palabra para el amor sacrificial de Dios. Men are called to sacrifice for their wives as a reflection of how they love the Lord. Los hombres están llamados a sacrificar por sus esposas como una reflexión de cómo ellos aman al Señor. And this is where we'll close today. The best way you can love your wife is to love God more. You hear me? La mejor manera que ustedes pueden amar a sus esposas es amar más a Dios. If you're looking for a man to marry sometime, don't look for someone that loves you most. Look for someone that loves the Lord more than they love you.
Si está buscando un hombre para el futuro, no buscan a alguien que te ama mucho, no. Busca a alguien que ama al Señor mejor que a ti. The best way you can respect your husband is to respect the Lord more. La mejor manera que ustedes pueden respetar a sus esposos es respetar al Señor más. When we trust in God's design for marriage, good things will always happen. Cuando confiamos en el diseño de Dios para el matrimonio, buenas cosas pasarán. But even when we fail, not if we fail, but when we fail, we can experience the grace that grows through our commitment to love and respect one another. Aun cuando fallemos, no si fallamos, pero cuando, podemos experimentar la gracia que crece a través de nuestro compromiso a amarnos y a respetarnos unos a otros. Guys, the greatest way to get the most out of marriage and to build for a foundation for the future is to express grace for one another through God's design. La mejor manera de sacar el máximo provecho y de nuestro matrimonio y construir una base para el futuro es expresar gracia el uno al otro a través del diseño de Dios. As we prepare to close today, vamos a preparar a cerrar este tiempo. And I know that marriages and family life, this hits people harder in different ways than others. It's just a fact of life. Mira, por la vida que tenemos, estas enseñanzas acerca del matrimonio y la familia es duro para algunos. Some of you have been incredibly hurt by someone else, and this brings up pain. Algunos de ustedes han tenido gran dolor en el área de la familia o el matrimonio. Es duro. But God has created and designed marriage as one way that we can experience His grace in an incredible way. It's not the only way, but it's an incredible way. Lo que yo quería expresar es que el matrimonio es una de las mejores maneras, no es el único, pero es una gran manera para experimentar la gracia del Señor. And many of our families, many of our marriages are missing that because we're not upholding God's standard. Y muchos de nosotros estamos perdiendo esta experiencia con la gracia. ¿Por qué? Porque no queremos seguir el diseño de Dios. This is why we're here. Por eso estamos aquí. Lifting up one another, levantando unos a otros en el diseño que Dios tiene para nosotros, and the designs that God has for us.